Tamil Nadu Assembly passes a unanimous resolution to commute death penalty to life for the convicts of the Rajiv Gandhi assassination case, but the Union Law Minister says it's not binding on the centre. Even as the Madras High Court stays the execution by 8 weeks, the big question, will it be life or death for these three men? In a state of mental torture for 11 years, that punishment is unconstitutional. Therefore, you should make some reward. You should make compensation. Compensation is to take away the death penalty. Students, activists and members of different political groups celebrate the turn in the case of the three convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. MLAs work for a record 8.5 hours. Death penalty issue takes a major chunk in the Assembly today. Another DMK practice reverse. The Chief Minister introduces a new bill for the direct election of mayors in all city corporations. Amma's poll promise of a nominal telly packages here, 90 channels at 70 rupees per month from the 2nd of September will be made available on the government cable. For a second week in a row, Villupuram reports another case of a minor being sexually assaulted. The accused is still on the run. And we get you a first look at Vidya Balan's The Dirty Picture, a biopic in seductress Silk Smitha. Good evening and welcome to your Primetime Bulletin headlines. Now, I'm Evelyn Matthew joining you at 8 with all of the day's top stories. A quick look at the national and the world headlines as well. Policy paralysis and global slowdown cause India's growth to slow to 7.7% in the first quarter. Ratan Tata says any future investments in West Bengal will depend on what he calls the hostility factor in the state towards his company. The Gujarat Lokayukta Rao disrupts the parliament. The BJP demands the Gujarat governor be recalled for bypassing the elected state government. Days after the historic impeachment proceedings in parliament, a House panel submits its report on the Judicial Accountability Bill. The cabinet fails to clear the new sports bill. The sports minister has now been asked to come up with a new one. As he's rewarded with an honorary PhD, MS Dhoni says he's hopeful of India turning it around in the one-day series. And Kolkata is in a tizzy, awaiting Messi's arrival, especially the four boys who will get to shake hands with him. Our top story tonight. After the political controversy over the hanging of Rajiv Gandhi's assassins comes a legal one. The Madras High Court today suspended the execution scheduled for the 9th of September by 8 weeks. The three convicts, Santhan, Murugan and Perarivalan, were scheduled to be hanged in the Vellore prison on the 9th of September. But this morning, the Madras High Court suspended the death sentence so that their case can be reviewed. The union government has also been asked to respond within 8 weeks. They had in fact appealed in court against the decision of the President, Pratibha Patil, to reject their mercy petitions which asked for their death sentences to be commuted. The lawyers for the assassins have said that it took the President's office 11 years to decide on their petitions, a delay which was illegal and unconstitutional. A battery of lawyers, including the likes of Colin Gonsalves and Mohit Chaudhary, flew into the city to argue for these three convicts. Meanwhile, in Delhi, Law Minister Salman Khurshid said that the resolution adopted in the Tamil Nadu Assembly today was not binding in any way. However, he added that the request will be given a serious consideration by the centre. I am here because of my friend Wacko. Wacko has brought me here. The second is you should be grateful to Wacko and not to me. And ultimately you have to be grateful to the High Court. The High Court is doing justice. Be sure. சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி என் மகனின் தண்டனை குறைப்புக்கு வழி செய்த முதல்வர் அம்மாக்கு முதற்கண் நன்றி. இவனுடைய தண்டனை குறைப்புக்கு குரல் கொடுத்து ஆதரவு தெரிவித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கு முதல் நன்றி. முற்றா மரண தண்டனை ஒழிக்கப்படணும். ஏன்னா அந்த மரண தண்டனைன்னா என்ன வேதனை அனுபவிப்பாங்கன்றது நான் உணர்ந்தவோ. அதனால உலகிலே மரண தண்டனை ஒழியணும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக மரண தண்டனை ஒழிக்கணும். Meanwhile, the issue has turned into a politically explosive one. Inside the High Court today, there was a thunderous applause when that decision was announced that the hanging was stayed while the case is being studied. Several political leaders and pro-Tamil activists have said that the men have now served for more than 20 years in prison and do not deserve the death sentence. But even before that announcement was made, this morning the Tamil Nadu Assembly adopted a unanimous resolution urging President Patil to reconsider the mercy petitions. In fact, several political parties, including the DMK, have said that the three men deserve
for their sentences to be commuted to life imprisonment. The Assembly resolution will now be sent to the President. Meanwhile, the MDMK's chief Vaiko has welcomed it as a historic move and one that brought such a credit for the Chief Minister, Ms. Jayalalitha. He added that no state assembly in the country has passed a resolution to commute death sentence to life. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகள் கட்சிகள் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய தமிழர்களுடைய அனைவருடைய கோரிக்கையும் ஏற்கக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று சட்டமன்றத்திலே ஏகமனதாக ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரது மரண தண்டனையிலே இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். அதற்கு இந்த தீர்மானம் உண்மையிலேயே வரவேற்கக்கூடியது. 2000ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது அன்றைய முதல்வர் கருணாநிதி அவர்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி கூட நளினிக்கு மட்டும்தான் விலக்களிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். மற்ற மூவருக்கும் அவர் மரண தண்டனையிலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் பெருந்தன்மையோடு தானாக முன்மொழிந்து அவர்களுக்கு முழுமையாக மரண தண்டனையிலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருப்பது ஒரு வரலாற்றிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மைல்கல். 20 ஆண்டு காலமாக நாம் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் இந்த நீண்ட நெடிய போராட்டத்தில் முதல் கட்ட வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. இன்று சட்டமன்றத்திலும் மரண தண்டனைக்கு எதிரான தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இது மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி. இந்த வெற்றியை மேலும் மேலும் உறுதி பண்ணும் வகையிலே நாம் தொடர்ந்து மக்கள் இயக்கத்தை கட்ட வேண்டும், தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். இந்த மூவரும் விடுதலையாகும் வரை நம்முடைய போராட்டம் ஓயாது ஓயாது ஓயாது. Meanwhile, the PMK's chief Ramados has also welcomed this resolution, saying that this was a demand yesterday itself at the State Assembly. They have lauded Ms. Jayalalitha for her good decision. பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோருடைய மரண தண்டனையை நிறுத்த வேண்டும், அதற்கு தமிழக சட்டசபையிலே தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் வலியுறுத்தி வந்தார்கள். நாங்களும் சட்டசபையிலே இது குறித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கின்றோம். நேற்றைக்கு இதை பற்றி வலியுறுத்தி பேசுவதற்காக நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம். இன்றைக்கும் நாங்கள் எழுந்து நின்று எங்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தோம். நல்ல வேளையாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்து இந்த சட்டமன்றத்திலே 3 பேருடைய தூக்கு தண்டனை நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி ஒருமனதாக நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். அதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருப்பது வரவேற்கக்கூடியது. The Congress, meanwhile, calls it a threat to the future leaders at a national level and condemns this resolution. தலைவர்கள் படுகொலை செய்பவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் மீது தமிழக அரசு ஏற்றிருக்கும் இந்த தீர்மானம் என்பது நாளை இது ஒரு பெரிய நாட்டின் அச்சுறுத்தல், நாட்டின் தலைவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அச்சுறுத்தலாகத்தான் அமைந்திருக்கும். ஆகையால் இவைகளை நீதிமன்றங்கள் ஆதாரங்களின் வாயிலாக எவ்வாறு தீர்ப்பெடுக்கிறதோ அதை நீதிமன்றங்களுக்கும் சட்டத்திற்கும் நாம் விட்டுவிட வேண்டும். அதுதான் சரியான முடிவு. ஆகையால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தரப்பில் இந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இத்தகைய அச்சுறுத்தலுக்கு நாடு தள்ளப்படக்கூடாது என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும் என்பது எங்கள் கருத்து. In what could be an apparent move to end the monopoly of the multi-crore cable television business currently in the state-run Arasu Cable Television Corporation will start functioning from September the 2nd. As a result of this, a total of 90 channels, including paid channels, would be made available on this platform for a monthly fee of 70 rupees. The Chief Minister, Ms. Jayalalitha, told the Assembly today that while consumers will be charged 70 rupees per month, operators, meanwhile, will have to pay 20 rupees per connection.
A new bill was introduced in the State Assembly today by the Chief Minister. This one, in fact, introduces a direct election of mayors in all city corporations in the state. This is one more example of the reversal of the earlier DMK regime's practice. In 2006, there was no direct election, but members of the Assembly elected their mayor. However, in 1996 and in 2001, direct elections to the mayor's office were held. Well, the Assembly session took around 8.5 hours with what political leaders have described as a historic resolution against the death penalty and replies by 5 state ministers in their respective departments. The resolution and subsequent discussions took some more time. In fact, State's Foreign Minister K.T. Patramal, State Commercial Taxes Minister Agri S.S. Krishnamurthy, the State Tourism Minister Gokula Indra, State Information Minister G. Sentamiran, Hindu Religious and Charitable Endowments Minister Mr. Chellapandi gave their replies. The 2-day holiday for Ramzan and Vinayaka Chaturthi also made the Assembly spend extra time today. And some disturbing news coming in from the district, in fact from Villupuram, details in fact emerging of another case of sexual abuse. A 10-year-old girl was the victim in which a man named Natraj has been named as the accused. He is currently on the run. Meanwhile, 2 cases have been slapped on the accused. It is in fact a disturbing trend that appears to be emerging where minors are being targeted in such heinous crimes. Just last week, a similar case was reported where a 9-year-old girl was sexually abused allegedly by her school correspondent's son. When we come back on the headlines now, we give you a good reason why you needn't go to office but get your work done at the same time.